Hola a todos. Hoy vamos a hablar de cómo expresar emotions en español, una habilidad esencial para alcanzar el nivel B2. Usaremos situaciones conversacionales para practicar, enfocándonos en los verbos reflexivos, especialmente sentirse, que significa to feel. También aprenderemos frases útiles para preguntar cómo están los demás. Prepárense para participar activamente y practicar su pronunciación. Comenzaremos con un diálogo en un café. Ciao everyone. Welcome back. Let's quickly refresh our memories. Remember, Direzione. means direction, Incrocio. is intersection, Seguire. is to follow, Lontano. is far, Vicino. is near. We also learned about Hobby. hobby, Interesse. interest, and Praticare. to practice. Great. Today's lesson will build upon all of these words, so let's get started. Prendi la direzione opposta. Prendi la direzione opposta. All'incrocio, gira a sinistra. All'incrocio, gira a sinistra. Hola, ¿cómo te va hoy? Hola, ¿cómo te va hoy? Pues un poco cansado, pero bien. Pues un poco cansado, pero bien. ¿Por qué te sientes cansado? ¿Por qué te sientes cansado? Fijens en como Elena pregunto. ¿Cómo te sientes hoy? Esta USA el verbo reflexivo sentirse. Recuerden, los verbos reflexivos son clave en español para expresar emotions. El te es el pronombre reflexivo para tu y va antes del verbo conjugado. Es crucial recordar estos pronombres, mi para yo, ti para tú, y así sucesivamente. Un error común es olvidarlos, como decir yo siento cansado, lo que está incorrecto. Siempre deep ser yo me siento cansado. Estuve trabajando hasta tarde anoche. Estuve trabajando hasta tarde anoche. Entiendo por qué te sientes cansado. Entiendo por qué te sientes cansado. Excellent. Elena respondió con. Entiendo por qué te sientes cansado. Lo que muestra empatía. Note el uso de sientes, la forma subjuntiva de sentir por sigue entender que. Este es un punto gramatical importante. Al expresar comprensión o creencias, a menudo se requiere el subjuntivo. Recuerden también comprender, que significa to understand. Sí, pero ahora me siento mejor. Sí, pero ahora me siento mejor. Me alegra que te sientas mejor. Me alegra que te sientas mejor. Carlos dijo que se siente mejor usando. Me siento mejor. Y Elena respondió con. Me alegra que te sientas mejor. Alegrar significa to get happy o to be glad. Note otra vez el subjuntivo sientes, essential después de mi alegra questo destaca una estructura gramatical común. Y no olviden pronunciar correctamente alegrarse, el sonido de la R es clave. Hoy estoy muy contenta. Hoy estoy muy contenta. ¿Qué te hace sentir tan contenta? ¿Qué te hace sentir tan contenta? Carlos pregunta. ¿Qué te hace sentir tan contenta? Aunque sentirse es lo primordial, también pueden usar. Hoy estoy. Para expresar su estado de ánimo. Como dice Elena. Hoy estoy muy contenta. Contento significa feliz, una palabra útil para su vocabulario. Recuerden usar my para intensificar la emoción, y prestar atención a la pronunciación de los vocales, especialmente la I en contento. ¡Qué bien! Supongo que te sientes emocionada. ¡Qué bien! Supongo que te sientes emocionada. Carlos USA una frase útil. Me imagino que te sientes emocionada. Que significa I imagine you feel excited. Imaginar significa to imagine, y de nuevo, activa el subjuntivo, sientes. Esto te permite expresar especulación sobre los sentimientos de alguien, mostrando empatía y comprensión. Practica el uso de mi imagino que con diferentes emotions. Sí, me siento genial. Sí, me siento genial. Today, we'll focus on adverbs that intensify emotions. Think of words like my very, terriblemente terribly, muchísimo a lot. These words modify adjectives related to feelings, adding nuance.
For instance, instead of just trist sad, you can say my trist very sad to convey a stronger emotion. Pay close attention to how they change the impact of your description. Te sientes terriblemente aburrido hoy. Te sientes terriblemente aburrido hoy. Excellent. Notice how the adverb terriblemente is placed before the adjective abatido. This is standard placement in Spanish. Using terriblemente emphasizes the intensity of the boredom. Remember, adverbs can significantly change the overall meaning and emotional weight of a sentence. Also, consider synonyms like extremamente extremely for varied expression. Me siento muchísimo mejor después de tomar un café. Me siento muchísimo mejor después de tomar un café. Perfect. Using muchísimo adds significant emphasis. You're conveying a considerable improvement in your mood. Notice also how context matters. What made you feel bad initially? Understanding the contrast between feeling bad and muchísimo mejor creates a richer narrative. Consider using realmente really for slight emphasis and inmensamente immensely for greater impact. ¿Cómo te sientes ahora considerando lo que pasó? ¿Cómo te sientes ahora considerando lo que pasó? Today, we'll delve deeper into expressing sadness. While triste is the basic term, there are nuances. We'll explore phrases to convey varying degrees of sadness, such as melancólico for a wistful sadness or abatido for feeling downcast. Pay attention to how the intensity of the feeling is conveyed through word choice, and how you can choose the best word to fit the specific context. ¿Te sientes melancólico a veces? ¿Te sientes melancólico a veces? Excellent question, Anna. Melancólico. Goes beyond simple sadness. It implies a thoughtful, often nostalgic sadness, a bittersweet feeling, like longing for something that's gone or that you never had. It's not necessarily a debilitating sadness, but a gentle, reflective one. Consider using it when describing a feeling of wistfulness or quiet contemplation. A veces me siento bastante abatido los lunes. A veces me siento bastante abatido los lunes. That's a great example. Benito Abatido. describes a more profound sense of discouragement or dejection than. Triste. It suggests a lack of energy and enthusiasm, feeling defeated. Using Abatido. indicates a stronger impact on your mood and ability to function. Think of it as a deeper sadness, possibly linked to disappointment or hardship. Si me siento exhausta después de un día largo. Si me siento exhausta después de un día largo. Today, we're introducing conditional feelings, expressing how you would feel under specific circumstances. This is crucial for showing empathy and exploring hypothetical situations. We'll focus on using the conditional tense with sentirse, allowing you to convey potential emotions based on imagined events. This extends your emotional vocabulary beyond present states. ¿Cómo te sentirías si ganaras la lotería? ¿Cómo te sentirías si ganaras la lotería? Excellent. Note how Anna used the conditional tense, ganarias, demonstrating a hypothetical situation. The conditional tense is formed using the verb in the present tense, the past participle of sentirse. Remember, it's crucial for expressing what would happen or feel like. It's distinct from simply stating a current feeling. Me sentiría absolutamente eufórico, sin duda. Me sentiría absolutamente eufórico, sin duda. Wonderful. Benito used euphorico, which perfectly conveys intense joy. It's great to expand your emotional vocabulary beyond basic adjectives. Eufórico. Means euphoric, a feeling of intense happiness and well-being. Using more precise vocabulary makes your Spanish more expressive and nuanced, and demonstrates a higher level of fluency. Now, let's focus on responding to someone's emotional expressions. Instead of simply saying me alegra, we'll learn phrases to show deeper understanding and empathy. This involves acknowledging their feelings and offering support or relevant comments. It's vital for building rapport and having meaningful conversations. Te sientes un poco decepcionado por eso. Te sientes un poco decepcionado por eso. Excellent, Anna. This demonstrates empathy by directly addressing Benito's potential feelings. Notice the use of un poco to soften the question. It avoids sounding accusatory.
The key here is to show you are paying attention and care about his emotional state, and this invites him to elaborate further. Sí, un poco. Es una lástima, pero lo superaré. Sí, un poco. Es una lástima, pero lo superaré. Today, we're going to explore how to express feelings of anxiety or worry in Spanish. We'll introduce new vocabulary related to stress and unease, and practice using centers in conjunction with these words. We'll focus on conveying the intensity of these emotions, like nervioso nervous or preocupado worried, and how to phrase sentences to reflect that. ¿Te sientes nervioso antes de una presentación? ¿Te sientes nervioso antes de una presentación? Excellent. Notice how you used nervioso directly with centers. To expand your vocabulary, consider words like ansioso anxious or inquieto restless. These words add more nuance to your description of anxiety. Remember the importance of context. The best word depends on the specific situation. Me siento un poco ansioso por el examen de mañana. Me siento un poco ansioso por el examen de mañana. Perfect, Mateo. To add more detail, you could say me siento muy ansioso, I feel very anxious, or me siento extremadamente ansioso, I feel extremely anxious. Using adverbs like muy or extremadamente can significantly change the intensity of your expression. Consider the impact of these choices on the listener. ¿Cómo te sientes ahora sabiendo que el examen es mañana? ¿Cómo te sientes ahora sabiendo que el examen es mañana? Ahora me siento bastante preocupado, pero trato de concentrarme. Ahora me siento bastante preocupado, pero trato de concentrarme. Today, we'll explore ways to express surprise in Spanish. We'll focus on using exclamatory phrases and intonation to convey a sense of astonishment. I'll introduce some common expressions you can use, paying particular attention to how the tone of your voice changes when you express something unexpected. Understanding these nuances will significantly improve your conversational fluency. ¿De verdad has estado en Japón? ¿De verdad has estado en Japón? Excellent. Notice how Anna's intonation rises at the end of the question to show genuine surprise. It's not just what you say, but how you say it. The use of diverted adds emphasis, reinforcing the feeling of astonishment. This kind of emphasis is vital when showing emotion and prevents misinterpretations. Try practicing the rise and fall of your voice while speaking. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Perfect. Benito uses the common expression no me lo puedo creer, which directly translates to I can't believe it. This is a fantastic way to showcase astonishment. It's more natural than a literal translation. Remember, idiomatic expressions add color and authenticity to your Spanish. Consider it a shortcut to sounding native. ¿Cómo te sientes ahora que lo sabes? ¿Cómo te sientes ahora que lo sabes? Anna skillfully connects a piece of information now that you know with a feeling how do you feel. This demonstrates a deeper understanding of conversational nuance. The use of ahora now places the emotion directly in response to the news. This is important for creating a natural dialogue flow and allows for a more detailed conversation. Me siento un poco aturdido, para ser honesto. Me siento un poco aturdido, para ser honesto. Oggi mi sento felice. Oggi mi sento felice. È grave importante comprendere come si sente qualcun altro. È grave importante comprendere come si sente qualcun altro. Mi sento preoccupato per l'esame. Mi sento preoccupato per l'esame. Dopo aver finito il lavoro mi sento soddisfatto. Dopo aver finito il lavoro mi sento soddisfatto. Benito's response is excellent. Now, Anna, think about how you can offer support or validation. Consider phrases like entiendo or eso es normal to show understanding. Remember, the goal is to create a safe space for him to express himself and feel heard. Providing reassurance is a valuable conversational skill. Excellent, Anna. Notice that exhausta primarily refers to physical tiredness, but it is very common to use it to describe emotional exhaustion too. Spanish often conflates the two. Physical depletion can strongly influence emotional state.
Consider also using agitado, which also emphasizes a feeling of being completely used up, both physically and emotionally. Very well.